Buenos días, estimada consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, estimado director del Consorcio de Arqueología de Mérida, de la Ciudad Monumental de Mérida, director científico, directora general, secretario general del Parlamento y letrado mayor de esta Cámara Legislativa, alumnos, alumnas, muchísimas gracias y bienvenidos a este curso internacional de arqueología organizado por el Consorcio. Una vez más, el Parlamento de Extremadura es sede, cuna y centro de la vida cultural y científica de Extremadura, si me lo permiten. En estos días del mes de julio, esta Cámara Legislativa ha acogido entre sus venerables muros cursos universitarios para ciudades inteligentes, Smart Cities, realizados la semana pasada, o Filología Moderna, también llamada, foros de colectivos de discapacitados enmarcados en Derecho e Igualdad, también en la semana pasada, y la presentación de un pionero trabajo sobre la transición democrática en España y la figura del presidente Adolfo Suárez en la misma, que tendrá lugar la próxima semana. Sería prolijo asumir estas actividades y no es este el lugar para estos acontecimientos. Pero sí les puedo indicar que quienes fueron los primeros en elegir este antiguo Hospital de San Juan de Dios como epicentro de actividades científicas y culturales fueron ustedes. Con mucha antelación eligieron este mes de julio desde el Consorcio de Mérida, extensamente denominado Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica, quienes ubicaron en este Parlamento el lugar de celebración para dar la bienvenida a los participantes en este curso internacional de arqueología que cumple este año su 18ª edición. Y más concretamente, eligieron esta Sala de la Autonomía donde nos encontramos, lugar que acogió durante los primeros 20 años de existencia de esta Cámara Legislativa del Parlamento extremeño, el lugar más noble que tiene una Cámara Legislativa, que es su salón de pleno, el hemiciclo de la misma. Por tanto, muchísimas gracias, querido director del Consorcio, por elegir una vez más esta casa. Un Parlamento que no da la bienvenida tampoco al Consorcio, porque forma parte de este Consorcio también, esta casa de todos los extremeños. Pero que sí felicitamos desde este Parlamento extremeño a los alumnos de las universidades de Oxford y de las universidades portuguesas y españolas que asisten a este curso internacional por la elección del mismo y, por consiguiente, por venir a Extremadura. No se arrepentirán, se lo aseguro, Extremadura siempre vale la pena. Van a conocer en este curso la bimilenaria ciudad de Mérida en sus etapas romanas, visigodas e islámicas. Van a excavar el subsuelo de esta augusta urbe, cuando se cumplen 2000 años de la muerte de su fundador, y van a convivir con nosotros, entre nosotros. Insisto, los recuerdos de estos días los llevarán siempre, estoy convencido de ello, en sus retinas. Van ustedes a reflexionar sobre cómo empezó Mérida, cómo está ahora y qué ha ocurrido entre tanto. Van a estudiar sobre uno de los asuntos más importantes y fascinantes que haber pueda, la investigación del pasado de los seres humanos. Y es Mérida lugar ideal para ello. Aquí, en Mérida, hay huesos en el jardín y piedras en el patio. Piedras viejas. Se apodaba con cariño al director del Museo Nacional de Arte Romano, mi amigo José María Álvarez, enfatizando su trabajo, entrega y dedicación al mundo de la arqueología. Pero gracias a arqueólogos como Chema y también Trinidad, nuestra consejera de Educación y Cultura que nos acompaña, aquí hoy presente, trazan las líneas maestras en los monumentos romanos que descubren lo que ha pasado inadvertido a los estudios la bimilenaria Mérida, emérita en tiempos romanos, en un referente del mundo romano, huella viva de una ciencia sagrada y profunda que estamos empezando todos a comprender. Bienvenidos a esta ciudad, patrimonio de la humanidad y capital de Extremadura. Bienvenidos a esta Roma extremeña. Bienvenidos a España, los que venís también de fuera. Con mis deseos de un fructífero curso y la esperanza que la climatología les sea leve en estos días, espero que pasen unos felices días entre nosotros en Mérida y también en Extremadura. Gracias por su atención. Buenos días
Buenos días, y feliz verano. A continuación va a dirigir la palabra el director del Consorcio, don Miguel Alba, que la tiene. Muchas gracias, presidente. Presidente del Parlamento, excelentísimo Fernando Manzano, consejera de Cultura del Gobierno de Extremadura, doctora Trinidad Nogales, directora general de Patrimonio Cultural, Pilar Merino, letrado mayor, Javier Ciriero, autoridades, profesores del curso, profesionales de los medios de comunicación, alumnos del curso, amigos y amigas. Buenos días a todos. Con este acto damos comienzo al 18º curso de Arqueología, que este año cumple su mayoría de edad. Y se va a centrar en la figura de Augusto, emperador que funda esta colonia, que funda la capital de la Lusitania, dentro de los actos del bimilenario de la conmemoración de su fallecimiento. Comenzamos por daros la bienvenida a la capital de Extremadura y antigua capital de la Lusitania romana. Este es un curso de formación complementaria a los estudios que los universitarios recibís en las aulas. Es un curso mitad práctico y mitad teórico, especialmente intenso, como vais a tener la oportunidad de comprobar. Especializado en lo que es arqueología urbana, centrado en época romana, pero también con pinceladas hasta la tardoantigüedad y el alto medievo. Durante 3 semanas vais a participar en uno de los cursos de verano más reconocidos en el ámbito académico de España. Una de sus características, como he comentado, es la intensidad, en horario de mañana, de tarde, también de fin de semana, que incluye domingo. Y hay que tomárselo más bien como una maratón cultural, lo que debéis pensar en aguantar estos 3 semanas, que ya habrá verano para descansar. El curso comienza en este lugar tan especial, que está cargado de simbolismo, como es la sede de la Asamblea de Extremadura, que es el lugar de representación de todos los extremeños. Y en él podemos ver restos arqueológicos. Es como una metáfora de la pervivencia y de nuestra identidad cultural, ¿no? La superposición. Mérida es una ciudad superpuesta y en ese lugar de reunión del salón de una casa romana es donde volvemos a estar ahora reunidos. Y lo hacemos acompañados de autoridades de primer nivel, a las cuales agradecemos su apoyo en dedicarnos su valioso tiempo. Personifican lo que es el Consorcio de la Ciudad Monumental, que es la unión de esfuerzos y de las instituciones públicas en la defensa del patrimonio histórico de esta ciudad. El objetivo del curso es complementar vuestra formación universitaria, que aprendáis recursos de gran utilidad para vuestro futuro laboral, dado que la especialización cada vez más exigente se hace como una necesidad. Desde el 2012, el Consorcio dio un paso importante en la búsqueda de la excelencia al establecer una colaboración con la Universidad de Oxford. El resultado, plenamente satisfactorio, nos ha llevado a mantener el mismo formato, un curso que sirve de convivencia a alumnos británicos y españoles con ese intercambio de experiencias. De esta forma, se crea un marco de mutuo enriquecimiento personal y profesional, dando un carácter mixto, como hemos dicho, con la presencia de estos alumnos de ambos países. La participación de algunos de los mejores especialistas internacionales en arqueología romana garantizará la calidad de este curso. Contamos con una veintena de ponentes pertenecientes a diferentes ámbitos de estudio y ejercicio de la arqueología. La mayoría pertenecen a la universidad, tanto de Extremadura como de Córdoba, pero también a la Consejería de Cultura del Gobierno de Extremadura, del Consorcio, del Museo Nacional de Arte Romano, del Museo Arqueológico de Badajoz, etc. Ellos se ocuparán de impartir las clases teóricas en el horario de tarde y a todos ellos les damos las gracias por su colaboración altruista. Este año se plantean las prácticas de excavación en el lugar más emblemático que tiene la colonia de Augusta Mérida y es el recinto del teatro y el anfiteatro. En él se ofrecerán las mejores condiciones para el aprendizaje de la metodología arqueológica, del trabajo de campo, la metodología Harry, aprendiendo haciendo. Pero también habrá trabajo práctico en el tratamiento de materiales y de dibujo de cerámica. Pero la mejor lección la recibiréis de esta ciudad, de esta bimilenaria ciudad cuyo conjunto arqueológico, como sabéis, está declarado Patrimonio Mundial. Comprobaréis cómo la ciudad en sí misma es una lección de historia que esperamos os ayude a vuestra formación como historiadores y como arqueólogos.
y tendréis oportunidad de conocer otros enclaves de patrimonio histórico de la región, como son Alange o Medellín, y participar en actividades complementarias, como será asistir al Festival de Teatro Clásico y conocer ese teatro en vivo. Y hay un medio más para contribuir a vuestra formación, que será el intercambio de experiencias entre vosotros, lo que podemos llamar formación informal, que esto habrá muchas ocasiones. Vais a convivir intensamente durante 3 semanas, pero también no solamente entre vosotros, sino con los monitores, de forma que os aconsejamos que aprovechéis esta intensa convivencia para vampirizarnos también todos los datos que creáis posibles, ¿no? Y el de vuestros compañeros. Que aprovechéis estas 3 semanas para crecer. Extremadura es una tierra de gente acogedora, cordial, donde se sigue ejerciendo la hospitalitas. Esperemos que os llevéis un conocimiento exhaustivo de lo que es la evolución de una ciudad viva a lo largo de 2000 años de historia, pero que sobre todo os llevéis un recuerdo imborrable en vuestro corazón. Esto sobre todo se comprende el último día. Mucha suerte y buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, director, por esa intervención y también quiero aprovechar en estos momentos para felicitarte a ti, director, a todo el equipo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida por el trabajo que venís desarrollando y animaros a seguir haciendo exactamente lo mismo, porque eso también, director, es hacer más Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación tendrá la palabra la consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, doña Trinidad Nogales, no sin antes disculparme, consejera, porque no voy a poder estar en la conferencia. Mis obligaciones en la agenda esta mañana me impiden continuar aquí en la Cámara y tengo que salir a otra reunión fuera de esta Cámara Legislativa y lamento no poder estar porque estoy convencido que será una conferencia muy interesante. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, director del Consorcio, directora general de Patrimonio, amigos y colegas del Consorcio de la Ciudad Monumental. Cuando estaban hablando tanto el presidente como el director del consorcio, recordaba yo que en el año 79, no sé si un día tal como hoy, pero a principios de julio, empezaba yo mis prácticas arqueológicas en Mérida. Éramos un grupo de 5 o 6 estudiantes universitarios de distintas universidades, de la Universidad de Extremadura, en mi caso concreto de la Universidad de Salamanca y de otras universidades, que llegábamos a la arqueología de manera a veces sorpresiva y os puedo asegurar que con muchos menos medios de los que hoy se cuenta en el trabajo de campo arqueológico. Y si se ha llegado a este punto o a este momento tan feliz de que instituciones como el Consorcio de la Ciudad Monumental, donde confluyen tanto el Ministerio de Cultura como el Gobierno regional de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, el Parlamento autonómico, las diputaciones, el Ayuntamiento de la ciudad, por supuesto, y otras entidades que hacen algo muy importante, que es sumar esfuerzos entre todos para trabajar en pro de que el pasado sea presente y el pasado también sea futuro. Porque Extremadura tiene en su patrimonio arqueológico, en su patrimonio histórico-artístico, uno de los valores más singulares, además del patrimonio natural, que también tiene en Extremadura una representación importantísima. Y así se reconoce. Precisamente hoy se celebra aquí en Mérida un gran encuentro de responsables de la Secretaría de Estado de Turismo, donde se reconoce ese papel que en la península ibérica tienen las comunidades de interior, como es el caso de Extremadura, rompiendo ese tradicional cliché de España, sol y playas, que de alguna forma ha hecho que se olvidara España, tesoros ocultos, que es lo que tiene esa territorialidad de interior que nada menos que puede contar con 3 milenios de historia de civilizaciones pasando por la península ibérica. Yo, antes de despedir al presidente, que como él ha muy bien dicho, no va a poder acompañarnos, pero a quien le agradezco muy sinceramente la implicación de este Parlamento en todas las actividades que se desarrollan en el consorcio, que se desarrollan en pro de la cultura extremeña, donde siempre la Asamblea de Extremadura está muy presente, casi como mecenas, lo estuvo en la corte de Augusto, como ese personaje paradigmático a partir del cual cualquier actividad tomó su nombre.
No en vano siempre se habla de un mecenas, recordando a aquel colaborador de Augusto, que se llamaba así, y que impulsaba tanto la cultura de su tiempo. Pues bien, yo como responsable de Educación y Cultura de Extremadura quiero daros la bienvenida, quiero agradecer a todas las instituciones el trabajo que se está haciendo, en especial, por supuesto, al Consorcio de la Ciudad Monumental, que es ese centro de investigación, ese centro de trabajo en el yacimiento, ese centro de difusión que también realiza en pro de la cultura de nuestra ciudad, no solo de la cultura romana, porque Mérida es un yacimiento que tiene una potencia histórica importantísima y por ello recibió ese reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, como también lo son Cáceres, como también lo es Guadalupe, y os animo a que hagáis una inmersión cultural extremeña, aprovechando, a pesar de que es un maratón, como bien ha dicho el director del consorcio, y que el curso os va a dejar poco tiempo libre, pero el tiempo que tengáis que también podáis visitar esos otros centros culturales de Extremadura, porque merece la pena. Muchas gracias, presidente. Yo ahora voy a, posteriormente, cuando te despidamos, a dar lugar a esta breve representación o presentación de la Mérida romana en inglés, para dar la bienvenida a estos colegas de Oxford. Previamente pido disculpas por mi inglés y, obviamente, también me gustaría tener unas palabras para los colegas portugueses, ya que estamos en un territorio común de la Lusitania romana, y poder daros la bienvenida a todos en cada una de las lenguas. Desafortunadamente, lo lógico sería hacerlo en latín, pero creo que eso sería ya mucho más complejo para todos nosotros. Presidente, muchas gracias y, bueno, hacemos una pequeña cesura y luego ya iniciamos la conferencia. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar la primera sesión, que tenemos el privilegio de que sea la doctora Nogales, que aparte de ser la máxima responsable ahora en el tema de patrimonio cultural extremeño, es conservadora del Museo Nacional de Arte Romano, experta en escultura, y muchas de las páginas, quizás las fundamentales que se han escrito sobre Mérida en relación a la plástica, a qué tipo de esculturas tenían los espacios públicos, las debemos a su autoría. Ha sido fundamental también su gestión para, dado a ese accidente que tenemos, la Lusitania dividida en dos entre España y Portugal, desaparezca para una idea más unitaria, integrada de lo que era la Lusitania romana, y también a la difusión de lo que fue esta colonia
en Alemania, por ejemplo, que gracias a eso, entre otras razones, debemos que son el principal grupo de visitantes que tenemos en Mérida, o en otros países como Estados Unidos, ¿no?, que recientemente ha dado conferencias allí sobre Augusta Emérite. Así que, consejera, muchísimas gracias, como siempre, por esta apertura. Well, so good morning. First of all, I'm sorry for my English. It's difficult for me. Dear colleagues, it's a pleasure to meet you in our city. And so, Mérida's complex of archaeological conservation areas has received international recognition as a UNESCO World Heritage Site. The present day of city of Mérida takes its name from the original Latin Colonia Augusta Emerita, capital of the Roman province of Lusitania. But the discovery of the past could be placed in the 8th and 9th centuries, when the Arabian travels mention the ruins of the visible Roman monuments in the city, especially aqueducts. Then, some Roman architectonical capitals from Augusta Emerita, as you see, will be moved to Córdoba in order to build the mosque. Also, the funerary granite Roman monuments will be reused or employed like stones into the walls of the Arabian fortress, the so-called Alcazaba. During the whole Middle Ages, the Roman monuments will be systematically plundered, and their materials will be reemployed in some churches and palaces. From the 16th century, a lot of erudites of Spanish Renaissance will describe the Roman ruins of Augusta Emerita. The remains will be later included in the constructions of big palaces. Also, the first archaeological collection will be started in the city. There are some examples. An exceptional case, as you see over, is the Palace of Conde de los Corvos, built on top of the imperial cult Roman temple in the Forum. Thanks to it, the temple was preserved from its destruction. The Palace of the Rocas Duke were replaced in the facade, or the Palace of the Becerras family, where in its facade insert some sculptures and epigraphical Roman remains in the 15th century. Along the 17th century, some historical buildings will be erected in the city with important Roman elements. Two of them, the most notable, the so-called Ornito and the obelisk of Santa Eulalia, the Christian martyr of the 4th century and patron saint of the city. The Ornito of Santa Eulalia was built close to the church. Some architectonical elements of the Roman temple of Mars were used there. The Roman inscription informs us about the dedication. Betila, wife of Paculus, governor of Lusitania, offered the god Mars the monument in the 2nd century after death. The decorative models of the Ornito were inspired on the Trajan Forum in Rome, reproducing the so-called weapon subjects. The matter is clearly in relationship with the god of the war, Mars.
The obelisk was composed by some Roman altars topped by a statue of the martyr, reworked in the same century over a Roman togatus. This monument reminded the citizens of some monuments like the Trajan Column in Rome, topped also by the statue of the Emperor Trajan. The first excavation in the 17th century and the 18th centuries started as well. Some part of the Roman theatre were discovered, some plans of the Roman city were made, and the Royal Academy of History started also the study about the history of the Roman colony. The Spanish-French traveler Alejandro de Laborde, in his work Voyage pittoresque dans l'Espagne Portugal, between 1806 and 1812, draw the most important and visible monuments at the time. This collection is nowadays essential to know the Roman city. At the beginning of the 20th century, the Museum of Mérida was created in the old church of St. Clair, where the pieces recuperated in the city were preserved. A wide archaeological activity began in the first years of the 20th century with the excavation of the Roman theatre, amphitheatre, and houses. The Museum of Mérida will gradually receive new funds that will allow the reconstruction of the history of the colony, a history that began at the foundation in the 1st century before Christ and will finish in the 5th and 6th centuries, when the Visigothic kings opened a new historical period. We will now take a walk along the paths of the colony, trying to know the most important traces of the life at the Roman time. The founding of the new colony. In year 25 before Christ, Augustus decided to create the colony Augusta Emerida in the outlying province of Lusitania. Augustus wanted to settle the veterans from the Quinta Alaudae and Decima Gemina legions, and instrumental in the subjugation of the Spanish resistance. Augusta Emerita came into existence as an homage to the first emperor of Rome, and it was the most Augustan of the Spanish cities. The topographical advantages conferred by both rivers with a wide fording point and an island were the determining factors in Emerita's location. The position was a crossroads in the Via de la Plata and west of Hispania, as you can see in the map. In this way, another ancient bridge city was created, where the river and its bridge were once again destined to be genitores urbis, that is, the makers of the city. The bridge, dating back to the foundation of the colony, was formed by two series of arcades which met in the center at a probe-shaped cutwater. It is the longest bridge in Roman Hispania, nearly a kilometer. Today, it's a very pleasant walk for citizens. The chosen site had good stone quarries and areas for material provision, like marble, indispensable factors for a large-scale urban project.
Quarries of granite and marble could be found around Augusta Emerita. Augustus' systematically laid out road network explains the ever-growing fortune and development of the settlement. The problem of supplying this new city with water proved to be no obstacle whatsoever. The planners and developers set about building a total of 3 conduits that supply enough water for the colonists' needs. It is undoubtedly the largest-scale Roman hydraulic system in the Iberian Peninsula. The first of these conduits, whose original name was Aqua Augusta, originated at the Conalbo Reservoir, 18 kilometers east of the city. The inscription with the name is shown nowadays in the museum. Today the place is a part of an eco-regional park. The San Lazaro conduit was different. It ran underground through enormous galleries, which remain to this day and can be visited, and then emerged in the form of a series of raised arches over the Alvaregues Valley. The most impressive of the conduits given its state of preservation is that of Proserpina. This originated from the reservoir of the same name and reached the aforementioned Alvaregues Valley, which brought about the building of the so-called Los Milagros aqueduct. A very complete system of sewers flowed into the river, as is the case at the embankment of the Alcazaba, where the outflow pipes can be seen. Augusta Emerita was, from the outset, surrounded by a defensive wall. It was somewhat irregular due to the topographical imperatives. 4 main gates were located at the ends of the 2 roads that define the urban layout of settlement, Vias Cardo and Decumanus. Today, a lot of these viae can be visited in the city. Alongside the roads, enormous mansions could be seen next to multi-story tenement houses with all kinds of combinings, and where floors and walls were decorated with a profusion of detail, such were the abode of the Augustans. In the Casa del Mitreo, or House of Mitreum, we can see the most important mosaic, the cosmological mosaic. It gives us a description of the world, as it was there understood with natural phenomena personified in the manner of Hellenistic allegory. It is one mosaic, the most important mosaic in Hispania, made perhaps by a foreign workshop. Official life was developed within the framework in the Forum, and Augusta Emerita, as a capital of the province of Lusitania, had 2 such public areas, Colonia and Provincial Forum. From 1972, excavations are carried out for the National Museum of Roman Art and the Consorcio of Ciudad Monumental in a general project about Augusta Emerita Fora. A lot of archaeologists have been working so well for a long time. In the Colonial Forum, a temple dedicated to the imperial cult, known since the 17th century as Temple of Diana, as we saw before, presided over the square. This perictural hexagonal temple was built of granite blocks with a stucco finish.
The temple is an example of the architecture at the beginning of the colony, perhaps built by the first colonists from Italy. As well as a dense collection of statues of the emperor's family, there must also have been other monuments in the temple square. As you can see here, the evolution about the official program in Colonial Forum. The adjoining Forum Arcade, or Portico del Foro, was planned in the image of the Augustan Forum in Rome itself, as you can see on the right. The Augustan model was repeated in this provincial capital. The decoration with Clipei and Caryatides reminded us the original decoration in Rome, and Rome was a copy of Athens. You can exactly remind. People strolled and paid homage to the imperial family, glorified by the presence of the celebrated Aeneas group, Romulus, and the illustrious personages of the Roman genealogy. In the middle of the square, I suppose, was an altar, perhaps the Ara Providentiae, as the coins of Augusta Emerita show us. The official model comes once again from Rome. In the provincial forum, the arch known as Arco de Trajano, or Trajan's Arch, announced the entrance to an exceptional sacred area. The temple was similar to such renowned buildings as the Temple of Concordia in Rome itself. You can see the model over the coin in Rome and also the reconstruction in Mérida. The decorative program was composed also by the imperial statues. Unfortunately, most of them are missing. A group of 3 bronze statues, which we suppose to be the reproduction for possession of the original colossal statues, was discovered there. A lot of official inscriptions were found there. Through them, we can infer that there were some provincial monuments. These were not the only temples to be found in the colony. There were others, such as the temples of Mars, whose remains were used, as we said, in the 17th century construction of a chapel in honor of the martyr Saint Eulalia, as we said before. However, there is not certainty about the original location. And the very popular sanctuary of the Oriental gods had his heyday in the middle 2nd century after that. The Oriental religion was very popular due to the army, because legionaries carried it along the empire. We cannot be sure of its precise location. Some data is scarce, but it was in the area of Mérida's present-day Bullrain and near to the house of Mitreun. Mérida has preserved the 3 monuments for Roman spectacles, known in Latin as ludi: theatre, amphitheatre, and circus. All of them can be visited today after the excavation, and this is an exceptional example. The theatre, of course, is remarkable, with its tiers able to help us to 1,500 people, and its monumental stage, whose reconstruction was made possible by the excavation of its main architectural elements. The theatre was a fighting framework for the political propaganda expressed by means of the statuary
adorning his facade. The evolution of the monument can be set up in 4 stages. The moment of the inauguration, as we can read over, you can see here, the official inscription of the inauguration here, over dating from the year 1615 before Christ, under Augustus' principality. The monument was built by Marcus Vipsanius Agrippa, the son-in-law of Augustus, as you know. The Julio-Claudian period is the moment where the marble decoration was added, in close relationship with the imperial cult. You can see here the official program of statues. And in the Trajan time, a new sacrarium was built in the theaters in Maccabea. They reproduced the same models in Rome. You can see on the left the base of the Trajan's column in Rome, and over on the right the original models in Augusta Mérida. And finally, the time of the Emperor Constantine, the 4th century, a colossal statue was set up outside in the space between theater and amphitheater. You can see more or less the reconstruction of the colossal fragments of the statue. The amphitheater's upper sections are very deteriorated, having served as a stone quarry to Mérida over many centuries. It has, however, left us some very interesting remains, such as the painting recovered there, which are unique in the Western Roman wall, as you can see in the museum. They represent scenes from the amphitheater, including hunters fighting wild-based, animals attacking each other, and other kinds of gladiatorial combat, the so-called munera gladiatoria. The painting belonged to a second moment of the amphitheater, perhaps when the building had to be extended. A lot of pieces are the best document about the popularity of the gladiators' spectacle, as you can see in this relief. Circus is presently undergoing excavation, not totally. Although the structure itself has suffered greatly from the spoliation of his fabric, its dimensions and technical singularities give us an idea of this monument's original magnitude. In the 4th century, the building was restored, as the official inscription you can read informed us. The mosaic with a circus race is a very realistic, popular document. Paulus and Marcianus are the women, as we can see. And people say, Marcianus Nika. It's a Greek verb, Nike. To Nike is Nike in Latin. Win, Marcianus, win, Paulus. It's very, very important. The funerary part of the city, the data from excavation in the funerary areas, is what best helps us to trace a social profile of the old colony. In Augusta Mérida, we can find a complete typology of burials. The repertoire includes the original monuments imported from Rome and the local tradition. Everybody had, like nowadays, the monument of their social position. Contemplating the funerary image of this population, it seemed as through time has stood still, these people were not so different from ourselves, as we can see from their portraits. Both men and women
like fashion, the imperial coins sought then the evolution of the official portraiture, and private people followed it. Through these relief and monuments, it is possible to imagine the normal life: jobs, love, education, and virtues. These works are the best way to feel this Roman provincial society. You can see here stelae, altars, relief, funeral reliefs. An art crafts collection in Augusta Mérida is also a good way to know business and relationships between provinces and territories. All these pieces are preserved into the National Museum of Roman Art, the best cultural window to the Roman time. What is the history of the National Museum of Roman Art? We must remember just a little bit. This walk into the past can be experienced most intensely during a visit to Mérida, strolling around its monumental buildings and moving through the halls of the Museo Nacional de Arte Romano, a modern museum built by Rafael Moneo, one of the most prestigious contemporary Spanish architects. The building is a translation to the modern architecture of the Roman architectonical tradition. Spaces, materials, light, and size give us a taste of the Roman time. Nowadays, the museum is the major reception, research, and dissemination center in museums for Augusta Mérida and Hispania's Roman heritage. But this new museum is an old institution. We remember it was created in 38th century for the exhibition and care of the archaeological collection in the Church of St. Clare. At the beginning of the 20th century, excavation in Roman theatre and other parts of the city were carried out by the museum's archaeologists. You can see the archaeologists at the time. The discoveries in theatre increased the collection of the museum. But after the Spanish War, the museum started an important work based in the catalogation and study of collection and archaeological places. At the time, few resources were employed in the local archaeology. In spite of this poverty, the results were very important. Publications, new views about the monuments, and international diffusion were made at the time by the professionals. In 1975, the year of the bimillenary of the Roman Colony Foundation, the Ministry of Culture decided to approve the new project for a new museum, the future National Museum of Roman Art. The choice for the new building was a place close to the Roman theatre, as you can see. So the Roman archaeological complex was complete by this new cultural offer. Along the last 25 years, the museum has been consolidated as a very essential archaeological research center in Spain. It is one of the most visited archaeological museums in our country. After around 2 centuries of life, the museum is a modern research center where an important library offers to scholars a large monographical section. Some different series provide to the museum a lot of exchanges in relationship with the Consorcio of la Ciudad Monumental. All these projects are supported by international program. Europa Romana, Museums in Europe, was one of the most important. It was formed by 11 Roman museums in Europe, and Villa Adriana, and the last years, the museum had collaborated in
the Spanish archaeological project in Villa Adriana near Tivoli, the University of Sevilla, and the National Museum of Roman Art were involved in this activity, so important, and we are prepared. The new volume about Roman sculpture in Villa Adriana. The museum is also a laboratory for university students. The activities with European and Spanish museum universities included in European program had been lessons and doctoral programs. We are usually doing every year international some courses, congresses, and colloquia. It is a classical offer in Spain, but we would like to open new activities for students. In order to connect people with the Roman past, we organize a lot of temporary exhibitions. You will visit the Augustus exhibition. A whole variety of subjects had been developed. Roman image, Ludi Romani, Aqua Romana, the time of Trajan, Pompeian painting, etc. You can see also the recent exhibition about Augustus, Bimillenary of Augustus. Special topic are didactic offers. Our aim is to open our message to the society. That's why the education department is very, very active and important. Programs for children, for all the social groups are developed every year, every session. And Mérida is the best place to test the Roman past. The International Festival of Classical Theatre during the summer is one of the most famous in the Mediterranean area, like Verona, Orange, Rome, Ostia, Athens. It's important to know these performances. If you open your mind, you can find a lot of experiences and which will transport you to the Roman time. That's why the Roman of the archaeological place, the doors of the museum are not closed, are open, waiting for your visit to Augusta Emerita. I hope you enjoy a lot. Thank you very much. I don't know if you had some question in Spanish, in English, in Portuguese too. Bueno, pues muchísimas gracias, Fini, por tu tiempo y por tu magnífica conferencia y que esperemos que el año que viene repitamos también. ¿Vale? No te quitamos más tiempo. No. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y que has hecho un esfuerzo importante para poder estar aquí. Así que muchas gracias, consejero. Muchas gracias. Yo soy arqueóloga también, por tanto, para mí es un placer poder hacer este breve paseo a lo largo del yacimiento emeritense. Y como decía en mis palabras de presentación, creo que son afortunados de poder tener esta ocasión, aunque sea un maratón intensivo. Tienen que tomar fuerzas bien, alimentándose bien con comida extremeña, que es muy saludable, con cocina mediterránea, para que tengan fuerzas, para que mis colegas del museo y del consorcio, que van a ser enormemente exigentes, puedan trabajar muy a gusto y muy bien. Muchas gracias, Miguel, y que disfruten y tengan una experiencia muy, muy satisfactoria como nosotros esperamos.